So you know, right, Prem, how to write the V1 was equal to V1 kind pod metadata name equal to my tomcat labels. So label equal to my tomcat spec container name my tomcat. So image from my what this is. This is by Docker Hub. So the ports container port 8080 and the API version kind metadata node port type equal to notepad selector ports 8080. Okay. Target port 8080, container port 8080. Okay. So container port it is 8080, target port is 8080. Okay. Understood. So yesterday what we did separate admin files for both of you, right? So now I combined with the pod service because of so pod by default pod is a it will not expose outside of the network. So when we use the service, then only it will expose the outside of the network. Okay. So but for combining both the pod and service, so in between we need a hyphen hyphen. So in the last we use dot dot dot. Okay. So this is a pod SVC. So VA pod SVC dot AML, right? Understood. Yes, sir. Right. How to how to create that one? How to create a both SVC and so AML files. So how to create a kubectl apply hyphen f pod SVC dot AML. Okay. Yeah. Pod is created, service is created. So how to check kubectl get SVC. Yeah, SVC is created with port 31697. But 8080, right? The ports are my Tomcat port, Kubernetes port 443. 443. kubectl get the SVC service get the all the hyphen wide. Provide spelling. Hmm. Yeah. So what is the IP address of this server? So 190. So the pod is created under my Tomcat is running under the 90, 90, right? 65, 90. Let's see. Refresh. Where it created? Created under the which pod? 90 pod. So, which one is 90? This one. Frequently, 13 or 14.
వన్ ఓన్లీ సార్. 2139. 25.90. 2139 ఉంది సార్. ఉమ్, నోడ్ ఐపీ అడ్రస్ అని 192.168.2139. వాట్సాప్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది ఐపీ అడ్రస్ ఇది? నోడ్ 2139. 192.168.29.32. సెకండ్ ఉమ్, సెకండ్ నోడ్. సెకండ్ వన్. ప్రైవేట్ ఐపీ ఉమ్, 192.2139. ఇదా? లేదు. యూజ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. చెక్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్ హియర్. Click the security group. In controls, all traffic, all traffic. Right in control. Add rule, all traffic. Details. Reuse. Yeah, got it. You understood? This is scale. Tomcat is scale. Now you understood? It is exposed. Understood? It is exposed or no? ఎస్ సార్. Yes, right? Mm, 80 అక్కర్లేదు సార్, ఓన్లీ 3 uh, 6 ల్యాన్స్. ఏంటిది? 80 కూడా ఉంది సార్ పోర్ట్. అదా నీ వాయిస్ కట్టి వినిపించరు. ఈ 80 అవసరం లేదు సార్ పోర్ట్ నెంబర్. పోర్ట్ నెంబర్ ఇది
నోడ్ పోర్ట్, ఇది ఇది కంటైనర్ పోర్ట్, ఇది హోస్ట్ పోర్ట్. ఓకే, ఇది కంటైనర్. నువ్వు కంటైనర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ పోర్ట్ కావాలి. ఓకే, యూ కెన్ స్పెసిఫై యువర్ ఓన్ పోర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, పాడ్లో కంటైనర్ ఉంటుంది సార్. పాడ్ లోపల కంటైనర్ ఉంటుందా? పాడ్ లో కంటైనర్. ఓకే, నీ పాడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి? ఇది నీ పాడ్ ఐపీ అడ్రస్. చూసావు కదా, పాడ్స్, ఇది పాడ్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా నీ పాడ్ లో ఉన్న కంటైనర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే సార్. నువ్వే అండర్స్టూడా? ఎస్ సార్. చాలా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సర్వీస్ పోర్ట్, రైట్? ఎస్ సార్. సో సర్వీసు పాడ్ అర్థమైంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాడ్ బదులు లోడ్ బ్యాలెన్స్ పెట్టామనుకో, ఇక్కడ చూసా, ఇది అన్చేంజ్డ్, ఇది కాన్ఫిగర్. లెట్స్ సీ, సిటీ get pods right on the root, right? సేమ్ మారలేదు. ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అడ్రస్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ తీసుకొని, ఇక్కడికి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి చేయండి. ఇది లోడ్ బ్యాలెన్స్. రెండు ఎయిర్పోర్ట్ 316697.
వచ్చిన లోడ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుని వచ్చిందా? ఉమ్, ప్రేమ్ సార్ వచ్చింది కదా. సేమ్ అదే లోడ్ వచ్చింది సార్. సేమ్ అందులో కూడా అదే ఉంది సార్. సేమ్ ఇదే. అందులో కూడా అదే పెట్టా. ఓకే జస్ట్ అక్కడ చేంజ్ చేశాను అంతే. సార్. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏం చూపిస్తుంది సార్ ఇక్కడ? ఉమ్, ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చు? క్లస్టర్ ఐపి, నోడ్ పోర్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే. ఎందుకు సార్ అది లోడ్ బ్యాలెన్స్? వై లోడ్ బ్యాలెన్స్? వై లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నామంటే ఇంకా కూడా ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ ని. application is deployed on two pods. Okay. So one pod having IP address. So if you want to connect this pod, you can directly put the IP address of this pod. Okay. But our application is in two pods, right? So then that time, if you click this IP address, we click the IP address. So if you click this IP address, okay, it will hit to this application only. If you hit the IP address, it will hit to this one. If you use the load balancer, so whenever it goes to the load balancer, right, load balancer will check that who is available, then it will route it to the that particular pod. Understood? ఎస్ సార్. Node port అయితే ఒకటే IP address వస్తుంది. So if you have two IP addresses, so you can use node port to connect it. Okay. To ఏది connect. ఫ్రీ ఉంటే దానికి వస్తుంది. నోడ్ పోర్ట్ అనేది ఏంటి? నోడ్ పోర్ట్ అంటే ఒక IP address ఏ ఉంటే నోడ్ పోర్ట్. For example, your application will be deployed on two pods. Right. Then we can use node port. We can use load balancer to connect. Right, guys? Huh? ఓకే సార్. ఒక పాడ్లో ఎన్నైనా కంటైనర్స్ రన్ చేయొచ్చు సార్. కంటైనర్స్ ఒక పాడ్లో ఎన్ని రన్ చేయొచ్చు సార్? ఎన్నైనా చేయొచ్చు. ఎన్నైనా రన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎవ్రీ పాడ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ కంటైనర్. We can run multiple container, but the best solution is you can run only one container on every pod. Hmm? సేమ్ అప్లికేషన్ వేరే నోట్లో కూడా అదే ఉంటుంది సార్. వేరే నోడ్ లో కూడా ఉంటుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏది ఖాళీ ఉంటే దానికి ట్రాఫిక్. రిక్వెస్ట్ దానికి పంపించు. ఓకే. The working procedure. Right pod manifest by manifest YML file. We are the right there.
formats, right? Then create or using kubectl play command. Okay, kubectl play new or svc dot and from our case. Okay, let's start on check the check for details for logs in which worker node it is doing. Okay, so check the pod details. What's how to check the pod details? kubectl get pod and in which worker node it is running. So what are those kubectl? kubectl get pods and kubectl get pods hyphen file is the one. Next, write service manifest file. Okay. So what is the big one? One is create service to expose parts, right? How to create this PCGL apply menu SVC dot in. Right. Create a service to expose the parts. Yes. So done. Sixth one is check service details and node signed with capabilities. Signed one enable node port and the for new security. Okay, we enabled the security. So next one is access calculation using what for new IP address. Okay, so this was done. This was done, right? The Kubernetes working process. Understood, right? Understood. Yes, sir. Yes, right? Yeah. Now you understood the node port and load balancer. So what is cluster IP? Cluster IP. When we when we create pods, every pod will get unique IP address, right? Unique IP address. Every pod will get the unique IP address. Next, we can access pod inside the cluster using its IP address. Using its IP address. Yes. What is the note guys? Note the pods are short-lived objects. Pods are
short-lived objects. When code is recreated, its IP will be changed. So we can't depend on code IP to access. IP to access. Pods are short-lived objects. When pod is recreated, its IP will be changed. Its IP will be changed. So we cannot depend on the pod IP address access. Right? So we cannot depend on the pod IP address. సార్ Right? ఒకసారి మనం పాడ్ క్రియేట్ చేశాక మళ్ళీ రీక్రియేట్ ఎందుకు చేస్తాం సార్? Huh? అదే ఉంటుంది కదా సార్, మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలా పాడ్? పాడ్ ఒకవేళ పాడ్ క్రాష్ అయింది అనుకో. ఓకే పాడ్ క్రాష్ అయింది అనుకో. Pod అనేది pods are short-lived objects. When pod is recreated, its IP will be changed so we cannot depend on the pod IP to access. Right? So to expose pod access, to export pod access within the cluster, we can use cluster IP service. Okay, cluster IP సార్, service. if we recreate the pod, we'll get the same port, sir, port number. Port number, yeah, we'll create the same port number. Okay, so here we reconfigure that. Here we reconfigured so unchanged here, but reconfigured. Even reconfigured also is the port number is changed. Is the port number is changed? No. No, right? Understood? Sir, using cluster IP, using this same port, we can access that pod, sir. Cluster IP. So inside the pod only, inside the node only, inside the node we can access. Okay. Pod, I want to access outside the node also. ఎందుకంటే మనం బయటకు వచ్చి గూగుల్ క్రోమ్ లో www.facebook.com అని కొట్టుకోవడంలోనే ఆ నోడ్ని కనెక్ట్ అయ్యి నోడ్ ద్వారా లోపల ఉన్న పాడ్ లో ఏం కంటైనర్స్ ఉన్నాయో ఆ కంటైనర్ చూపించాలి. అవునా? Yes, sir. That's right. So to expose pod access within the cluster, we can use the cluster service. So within the cluster means, so you want to connect with app server to DB servers. Both are within the cluster only, right? So if you want to connect with app servers, app pod to DB pod, it will be easy. So for that case, you can use the cluster IP. Okay. So within the cluster you want to access, we can use the cluster IP. So so expose the outside of the network, we can use the node port or a load balancer. Understood? Sir, here in the example, we use within the cluster, sir. In which example? ఇప్పుడు మీరు చూపించారు టామ్ క్యాండీ. అది అవుట్ సైడ్ కదా, నువ్వు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్ నేను డిప్లాయ్ చేశాను, బట్ నువ్వు యాక్సెస్ చేసినా కానీ వచ్చేది నీకు. అది అవుట్ సైడ్ కదా ఎక్స్పోజ్ అవ్వాల్సింది. బ్రౌజర్ లో చూసే ప్రతి కంటెంట్ కూడా అవుట్ సైడే. బట్ వి యూజ్ ద నోడ్ ఐపీ అడ్రస్. ఆ నోడ్ పోర్ట్ అనేది నోడ్ పోర్ట్ ప్లస్ క్లస్టర్, నోడ్ పోర్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సర్వీస్ మోడల్ 3 టైప్స్. ఓకే సార్. What are those? Cluster IP, node port, load balancer. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నోడ్ పోర్ట్ ఇవి చూసాం ఆల్రెడీ. చూసి మనం టామ్ క్యాట్ ని బయట వెరిఫై చేసాం. అవునా? ఎస్ సార్. రైట్. సో నోడ్ పోర్ట్ ఎక్స్పోజ్ అవటానికి, నోడ్ పోర్ట్ అనేది బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవటానికి. అండర్స్టూడ్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ నోడ్ నోడ్ పోర్ట్ బయటకు అవడానికి మనం సర్వీస్ రాసాం, సర్వీస్ డాట్ యామ్. ఎస్ వెరీ గుడ్. ఆ సర్వీస్ డాట్ యామిల్ లో మనం ఏమేమి పెట్టచ్చు? ఆ సర్వీస్ డాట్ యామిల్ లో
cat pod sbc డాట్ అనిల్. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? సర్వీస్ అనే లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టాం, నోడ్ పోర్ట్ పెట్టాం. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ నోడ్ పోర్ట్ పెట్టడం వల్ల ఈ ఈ ఈ ఈ టామ్ క్యాట్ కంటైనర్ ని మనం ఎక్కడైనా చూడొచ్చు. ఒకవేళ నాకు ఇంటర్నల్ ఈ నోడ్ లోనే కావాలి అనుకుంటే క్లస్టర్ అయి, అవుట్ సైడ్ కూడా కావాలి నాకు, అవుట్ సైడ్ కూడా ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి అనుకుంటే నోడ్ పోర్ట్ కానీ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, అండర్స్టూడా? అప్పుడు ఏ ఐపీ తీసుకోవాలి సార్? నోట్ కోడ్ అది ఐపీ ప్రొవైడ్ తీసుకోవాలి. చేస్తుంది. క్లస్టర్ ఐపీ విల్ జనరేట్ వన్ ఐపీ అడ్రస్ టు యాక్సెస్ అవర్ pods within the cluster. Okay, so within the cluster, node. What is the node? Cluster IP will not change. Understood? Cluster IP అయితే will not change, will not change. Then pods are recreated only. But node port కానీ load balancer కానీ definitely it will be change the IP address. Okay, ఓకే సార్. understood? ఎస్ సార్. దానికి ఎలా ఉంటది? బట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది లోడ్ బ్యాలెన్స్ బదులు? Cluster IP. You will get the cluster IP. This is a cluster. What is next? Next is a node. Node port service is user to expose ports outside the cluster. Outside the clusters. So when we use port service, we can specify node port number it, service, and specify. Okay, node port service is used to expose the ports outside of the cluster also. So when we use node port service, so we can specify node port number in service manifest file. Okay, so then if we don't specify so node port number, then it is will assign random node port number for our so if you don't specify the node port number, then Kubernetes will assign random node port number for our service. If we don't specify
notebook number, then take this random notebook number for our service. Okay, so if you do not specify, we do not specify the notebook number. If you do not specify notebook number, then Kubernetes will assign a random node port number for our service. 31687, right? The same way. 31687. So what is the range for the node port? Node port range 30,000 to 32,767. This is the range of node port, right? What is the so combine the manifest file for pod service. So combine manifest file for pod and service. So we already combined, right? Just now we executed for the combine. So how to combine? We just now created a resume, right? You see? So this is the combination of the combined. So pod and service. Combined pod and service. Understood? So this is the start file. So in this dot service, so hyphen. So what is the last? We can use dot dot dot. But the combination of pod and service. So how you can add pod and service? We can use the triple hyphen in between the pod and service. In between the pod and service. Yes, understood. Next, delete all KATS. Right? Delete all Kubernetes components. So we have created. So what are the components we have created?
delete all Kubernetes components. So we have created. How you can delete it? Delete all Kubernetes components we have created. How to delete it? Do you know? Oh, sir. Oh, kubectl delete all all. Okay, let's try this. What is the command? kubectl get pods. Okay, pod only. kubectl get node. Sorry, get svc. svc అంటే సర్వీస్. సర్వీసెస్ అంటే ఏమి వస్తాయి? క్లస్టర్ అయిపోయా, నోడ్ పోర్టా, లోడ్ బ్యాలెన్సరా అవి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ నాకు మొత్తం డిలీట్ అవ్వాలి ఒకే సమయంలో. ఏంటి కమాండ్? kubectl delete all all. It will delete everything. You see, pod my tomcat is deleted. Service Kubernetes is deleted. Service my tomcat name is deleted. Okay. So what is the service name also? My tomcat, right? So this will delete. the file also delete, sir. Hmm? File also delete pod.yaml. Sorry? pod.yaml file కూడా delete అవుతుంది సార్. అదెందుకు డిలీట్ అవుతుంది? అది కాదుగా మనం డిలీట్ చేయమని అడిగింది. Okay. సర్వీస్ పాడ్ మనం క్రియేట్ చేసాం చూసావా? గెట్ పాడ్స్ గెట్ ఎస్విసి అన్నప్పుడు వచ్చినాయి చూసావా? అవి మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. మన యామెల్ ఫైల్ ఎందుకు డిలీట్ అవుతుంది? జస్ట్ ఫైలే కదా. Yes, sir. సో అప్లై చేయాలంటే ఏంటి? kubectl ఇప్పుడు చూడు, kubectl గెట్ ఎస్విసి, రైట్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఎస్విసి ఉందా? 9 అనేది, మై టామ్కాట్ 9 అనేది లేదు. అలాగే గెట్ పార్ట్స్, పార్ట్స్ కూడా లేవు. అదైందా? మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి? kubectl అప్లై -f pod svc.yaml. ఈ pod svc.yaml లో ఏముంది? pod సో service. పాడ్ సర్వీస్ రెండు క్రియేట్ చేయమని ఉంది. మళ్ళీ ఏమైంది? పాడ్ సర్వీస్ రెండు క్రియేట్ అయ్యింది, అవునా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటున్నా? మళ్ళీ డిలీట్ చేయమంటున్నా. అన్ని డిలీట్ అయిపోవాలి. ఎలా అయింది? kubectl delete all all. ఓకే, kubectl సో డిలీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం లేవు. సో చెక్ పాడ్ రన్నింగ్ ఇన్ విచ్ నోడ్ ఎలా చూసుకుంటాం? kubectl Pods. గెట్ పార్ట్స్ అంటే జస్ట్ మనకి ఓన్లీ పార్ట్స్ చూపిస్తుంది, అవునా? kubectl గెట్ పాడ్ హైఫన్ పార్ట్స్ లో వైడ్. సో ఏమి లేవు కాబట్టి చూపించట్లా, ఉంటే ఇలా చూపించేది, అవునా? అండర్స్టూడ్? Yes, sir. సో నీది బ్రౌజర్ లో చూడాలంటే, యాక్సెస్ యువర్ అప్లికేషన్ బ్రౌజర్ లో చూడాలంటే ఏం చేయాలి? మేక్ షూర్ నోడ్ పోర్ట్ నెంబర్ is enabled in the security group, then only we can see it. Right. So load balancer, what is load balancer? So load balancer already you know, it is a one type of Kubernetes service. It is used to expose our pods outside the cluster using load balancer. So when we use the load balancer as a service type, then one load balancer will create in a AWS cloud.
Using load balancer URL, we can access our applications. Load balancer will distribute the traffic to multiple worker nodes in a round robin fashion. Right? Yes, sir. So in service, we can load balancer, use external IP address using the URL, we can access our application, right? So then after, so practice is completed, delete the Kubernetes pods and services. How you can delete the pods and Kubernetes services? You can use the kubectl delete all hyphen all, right? Understood? Yes, sir. Yeah. So next we will show you the pod lifecycle and Kubernetes namespaces, and we'll discuss about the namespaces. Okay. So now we created a now created combined manifest file, pod and service. So next to combined pod, create a manifest file, pod service under custom namespace also. So we'll show you namespace, how to create the namespaces also. Okay. So then pod service namespaces will complete. Once it is completed, so then we'll show you the replication controller. What is that? Replication controller. Yeah, pod completed, service completed. So tomorrow we'll show you namespaces. Then we'll show you the replication controller replica set. Okay? Oh, yes. Yeah, we'll continue from tomorrow.